Voter est un devoir citoyen. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Ceci est un message d'Équinoxe Télévision. Voting is a civic duty. Let's register on the electoral list. This is a message from Équinoxe Television. Good afternoon, ladies and gentlemen. It is midday. You're welcome to the midday bilingual news on Équinoxe Television. Good afternoon, Nadine Yambo. Good afternoon, Essiel Liengo. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Équinoxe Télévision. C'est une activité commerciale dangereuse menée le long de la voie ferrée au lieu dit Château Niala. Elles sont donc des dizaines, ces femmes qui ont donc installé leurs marchandises aux abords des rails, s'exposant ainsi à des accidents et disent n'avoir pas d'autre lieu pour exercer leur activité. Le reportage de Josiane Gorki-Lafleur signé. Pour avoir de quoi manger, ils se mettent en danger. Nous sommes au lieu d'Ignala Château, dans l'arrondissement de Douala 3e. Derrière, ces commerçants installés sur la chaussée, une ligne de chemin de fer très fréquentée. Régine, commerçante, est installée ici depuis 5 ans. Elle a été témoin de nombreux cas d'accidents mortels. Dernièrement, il y a une femme que le train a écrasée ici jusqu'à elle est morte. C'était dans la soirée. Elle sortait de sa réunion, elle est descendue là, elle voulait faire pipi. Le train est venu l'écraser. Roméo aussi est commerçant. Installé près des rails, il est conscient du risque qu'il encourt. Ils sont les rails derrière, mais c'est à nous d'être prudents aussi et les clients aussi, parce qu'on n'a pas de choix, il n'y a pas de marché. On aura peur que nos enfants vont manger quoi? Les pères, les mères, c'est nous. Donc on cherche comme ça pour nourrir nos enfants. Ils sont plus d'une trentaine à s'être implantés à moins de 5 mètres du chemin de fer. Selon eux, le marché Niala Château est déjà surpeuplé. Nous, on ne reste pas à l'intérieur du marché parce qu'il n'y a pas la place là-bas. Nous sommes trop nombreux par rapport à l'espace. Si on pouvait même chercher même un marché pour nous caser, ça va nous faire vraiment plaisir. Tous ou la plupart sont habitués au jeu de ping-pong avec les agents de la commune, chargés entre autres de la sécurité et de la salubrité publique. On a constamment des problèmes avec eux, mais on sait comment on jongle avec eux. Parfois ils nous chassent, quand ils sont là, on les inscrit, dès qu'ils partent, on installe. Outre les commerçants, les riverains, à longueur de journée, traversent le chemin de fer, insoucieux du danger. On a déjà mis des moyens pour interdire, mais pour le moment, personne ne respecte ces conditions. Il y a des plaques, des panneaux de signalisation pour montrer que ici, on peut passer, ici on ne peut passer. Mais les citoyens ne respectent pas ces plaques. En rappel, le 21 mai dernier, une jeune femme âgée de 22 ans avait été violemment percutée par un train alors qu'elle tentait de traverser les rails au lieu dit 2 poteaux, à quelques mètres seulement du marché Niala Château. À présent, ce conflit ouvert entre l'université de Yaoundé 2 et les riverains, membres de la collectivité de Vomo-Rémy, brandissant chacune un titre foncier, les deux parties se revendiquent propriétaires de la parcelle, notamment de 81 hectares au village Ebogo, non loin de Soie, alors que le ministre et la ministre du domaine vient de retrocéder le site litigieux aux villageois. L'université annonce faire un recours gracieux. Marcelin Gansop. Le terrain litigieux a une superficie de 61 hectares. Il est assis sur le titre foncier 2060 que détient la collectivité Mvomo-Rémy. La collectivité Mvomo-Rémy est constituée de 6 familles qui sont nées, grandies et ont toujours occupé et exploité cet espace. Bien longtemps avant le décret d'expropriation qui indemnisait les populations touchées par les travaux d'implantation et d'extension de l'université de Yaoundé 2 Soie. Le décret du Premier ministre n'a pas cité la famille Vomo, bien qu'ayant déjà engagé leur procédure d'immatriculation. Cette collectivité est d'autant plus confortée dans sa position qu'un arrêté du ministre des Domaines, datant du 25 mai 2022, lui retrocède ses 81 hectares. Henri Eyebe a ici parlé d'une incorporation irrégulière de cette parcelle dans le domaine de l'université de Yaoundé 2. Le titre foncier 2060 de la collectivité Vomo-Rémy est établi
en 2009. Pourtant, les titres fonciers de l'État de l'université sont établis en 2014. Vous voyez la différence. Et s'il y avait déjà le système de rattachement coordonné au réseau géodésique national, ce titre foncier, le 42, 82, le 42, 83 n'aurait pas été établi. Sauf qu'en octobre 2023, le recteur de l'université de Yaoundé 2 a introduit un recours gracieux préalable contre le certificat de propriété délivré à la collectivité Mvomo-Rémy et consorts. Il n'y a pas mieux que le ministère du cadastre et des affaires foncières pour tirer cette situation claire. Que nous sachions quel est le domaine de l'université. Il faudrait que les géomètres reviennent et nous disent de façon claire où se retrouve la famille Mvomo. Voilà qui a remis la balle au centre et suscité cette mission d'investigation. Au terme de la descente sur le terrain, un comité restreint regroupant toutes les parties prenantes a été constitué. Ces travaux devraient permettre de démêler les chevaux de ce litige foncier. Et dans ce journal, évoquons à présent la colère de l'administration du lycée technique de Baganté. Dans la région de l'ouest du pays, l'administration vient de saisir le ministre des Enseignements secondaires pour dénoncer un bornage illégal après avoir été spolié de cette terre. D'autres précisions dans ce reportage de Jérôme Narcisse Obzi. La colère et la tension sont visibles au lycée technique de Baganté ces derniers jours. L'administration de cet établissement, très remontée, ayant décidé d'exprimer son désarroi devant ce qu'elle qualifie d'injustice et de bornage illégal d'une partie de son terrain par le service des domaines et des affaires cadastrales d'Undé. Il y a des soi-disant personnes du cadastre qui seront descendues sur notre territoire et sur le stade où les enfants font du sport. Et ils ont morcelé dans le terrain en petit espace de 400 mètres carrés. Et qu'il serait souhaitable que nous descendions, nous fassions donc une descente là-dessus pour s'assurer effectivement de ce qui se passe. Après ça, donc, après la réunion, il nous a demandé qu'il fallait qu'on descende là-bas pour essayer donc de voir, afin de voir ce qu'il y a lieu de faire. Abordé sur le sujet, le professeur de ce lycée, très remonté, après la découverte de ces bornes réparties en 8 lots, déclare n'avoir jamais été associé à la procédure ayant abouti à ce bornage. Et plus grave, des bornes ont également été placées sur l'aire de jeu qui, selon le proviseur, sert de terrain de sport, hypothéquant ainsi les activités sportives dans ce lycée. Jeudi, je suis allé à la délégation départementale parce que nous avions déjà constaté qu'il y avait des bornes. Nous sommes allés à la délégation départementale, nous avons pris 3 cadres là-bas. Nous sommes descendus pour qu'eux aussi, ils constatent avec nous que, effectivement, le lycée est en train d'être spolié de son terrain. Ce constat a été fait. Du côté des autorités administratives d'Undé, une source proche du dossier nous informe que cette mesure rentre dans le cadre de la sécurisation du domaine privé de l'État. Face à ce qu'il qualifie d'injustice, le professeur de ce lycée a décidé de saisir le ministre de l'Enseignement secondaire. Il a précisé que ce lycée est également engagé dans un autre bras de fer avec un autre individu qui s'est lui aussi accaparé d'une parcelle de terrain dont les simples fétiches donnent des insomnies aux habitants de ce quartier. Dans l'actualité également ce jour, une délégation du groupement des entreprises du Cameroun reçue par le ministre de l'Agriculture. Au cœur des échanges, la question de l'amélioration de la production du riz et du maïs au Cameroun. Évocation avec Guy Zogo. Une vision commune autour de la question de l'agriculture. C'est la quintessence d'une rencontre entre le ministre de l'Agriculture et une délégation du groupement des entreprises du Cameroun, GECAM, à Yaoundé. Le ministre de l'Agriculture s'est apaisanti sur la situation préoccupante autour de la production du maïs au Cameroun. Selon le patron du département ministériel en charge de l'agriculture, une solution réside dans l'option de combler le gap existant. Avec les 2 400 000 tonnes de maïs que nous produisons aujourd'hui, nous avons un gap de 1 600 000 tonnes pour être sûr de couvrir les besoins nationaux. Quant au riz, à propos duquel un déficit est aussi observé, des investissements lourds s'avèrent nécessaires. Selon notre stratégie de développement du riz, nous avons besoin de 60 000 hectares de périmètre irrigué. À la date d'aujourd'hui, nous en avons 15 000. Dans cette problématique, le GECAM affirme sa disponibilité à accompagner le ministère de l'Agriculture. Le fait que le GECAM ait mis en place une commission agriculture est une fenêtre ouverte pour densifier le partenariat
entre le secteur public et le secteur privé. Et on est donc venu rassurer le ministre de l'Agriculture et son équipe que désormais, il a un autre associé, un autre partenaire avec qui on va travailler. Tout un programme qui devrait profiter à l'agriculture au Cameroun. L'actualité sportive à présent, Jeux Olympiques Paris 2024, 6 compétiteurs iront donc défendre les couleurs du Cameroun. C'est la plus petite chétive délégation jamais envoyée par le pays. Parmi eux, les favoris Emmanuel Essémé. D'autres de les questions des chances du Cameroun, éléments de réponse dans ce reportage de Jean-Paul Boyot. 7e meilleur chrono africain de tous les temps sur une distance de 100 mètres. Pour un chrono de 9 secondes 96 tiers, Emmanuel Essémé sera indéniablement l'un des visages de l'athlétisme camerounais des Jeux Olympiques de Paris. Grâce à sa polyvalence et sa vitesse, le natif de la région du Sud-Ouest, seul représentant de son pays aux épreuves de sprint, pourrait viser jusqu'à 2 titres individuels et pourquoi pas amener la team Cameroun vers 2 podiums en 100 mètres et 200 mètres. De quoi espérer et doper davantage la confiance du chasseur d'or camerounais pour ces JO. À 30 ans, la figure de proue du sprint camerounais, bien connue pour son sourire communicatif, jouit d'un palmarès déjà bien fourni en remportant le 100 mètres à la Diamond League de Rabat au Maroc, le tout en 10 secondes au grand stade de Marrakech. Une performance intervenue quelques mois seulement après son triomphe aux Jeux africains au Ghana, où il a remporté le 100 mètres en 10 secondes 14 tiers. Emmanuel Essémé à l'Obodé, dont l'objectif est de marquer l'athlétisme mondial de son empreinte, signait un chrono de 10 secondes 11 tiers en remportant la médaille d'or aux 100 mètres hommes au meeting de Sotteville. Si au dernier championnat d'Afrique d'athlétisme organisé à Douala, la flèche n'a pas pu décrocher la breloque en or, Emmanuel Essémé, selon son entraîneur Peyoundi Samba, force aujourd'hui l'admiration par son ambition indomptable d'être le premier pourvoyeur de médailles au Cameroun dans une bataille qui s'annonce serrée face à l'ogre jamaïcain qui n'a plus gagné un titre international chez les hommes depuis la retraite de Usain Bolt en 2017. On va faire l'effort pour rendre Camerounais heureux. À Paris, le recordman du 100 mètres lors des Jeux de la francophonie de Kinshasa en 2023 rêve grand et ne compte pas courber les chines devant le gratin de l'athlétisme mondial, comme ce fut le cas lors de sa victoire à la finale du 60 mètres au championnat du monde en salle à Berlin, détrônant au passage l'américain Christian Coleman, le détenteur du record mondial. Et la suite du journal avec vous, Fessier Lucie Liengo. Exactly, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us till the second segment of the news. We begin in the conflict-hit northwest region of the country to talk about the 2 lifeless bodies which were discovered in Mancho Street in Bamenda by the population. The inhabitants suspect that they are separatist fighters, while in Oku, 2 persons have died after a dispute between family members that turned sour. Details and more with Smart Jikan Kubu. 2 lifeless bodies lying on the street. We are in Mancho Street in Bamenda, Northwest region. What happened? I say it was about 4 a.m. when we heard noise outside, and my wife thought it was shooting stars. Gone 4. We just say sometimes na shooting star. Hey, now my madam they ask me say, now who they shooting stars so today na some big day. I say I don't know. After some time we heard the sound again, but this time accompanied with the cry of someone in pains. 2 minutes later, the shooting increased. We only woke up later to discover the dead bodies. One woke up for bed now the morning time so we see now 2 corpses where they don't kill them. It was alleged that the 2 who were killed were separatist fighters who had a confrontation with the military. Unfortunately, the corpses that were deposited at Mancho Street were not identified by any in the neighborhood. We don't know who the people. It shows that people the way they bring them from different sides. We don't know the people. It shows they were killed in another area, then brought here. We thought it was our neighbors, but no. No one in the neighborhood identifies them. No man if he identify them. Even with the corpses around, activities were still going on hitch-free at Mancho Street. In Oku, it was a man who was beaten to death by the natives. The man is accused of killing the wife of his brother with a machete. According to reports, the man drove away the daughter of the woman before cutting her. Unfortunately, the woman didn't make it
on the way to the hospital. And now we take you to Limbe in the Fako division of the Southwest region to say the inhabitants are still in shock following the macabre discovery of the lifeless body of the director of the Multi-Purpose Youth Development Center in Limbe. Davison Maimo reports from Limbe. Fred Sonne was the director of the Multi-Purpose Youth Development Center under the Divisional Delegation of Youth Affairs in Limbe. The circumstances surrounding his death is not clear, as sources close to him say he was at the office yesterday, not sick, and did not show any sign of depression. However, a note on his desk suspected to have been written by him says, "I prefer to die and protect my family." It is equally said by colleagues that on his WhatsApp status yesterday he wrote, "Beware of some of the sites you visit on the internet." Given that his remains was still fresh and warm, his phone on the table, and his usual work bag close to him, it is suspected he hung himself early this morning. Though his mortal remains have been deposited at the Limbe Regional Hospital mortuary, the result of an autopsy conducted is yet to be made public, while the forces of law and order have opened an investigation to ascertain the real cause of his death. He was married and a father of one. In the littoral region of the country, traders at the Ray market here in the Douala 3 subdivision announced sell their goods on the rails despite the efforts put in place by municipal authorities to stop this. The traders say it is their only option as the rail market is full to capacity. Innocent Aze has more. The frequent confrontation between municipal police agents and automobile users has raised concern to municipal councillors and the population. To ensure that they are properly trained, the Minister of Decentralization, George Elanga-Obam, and other government officials were at the NASLA, National School of Local Administration in Boye, Southwest region, to evaluate the quality of instructors and the learning environment for the first batch. I think I can say in conclusion that all the elements are together to have good training process for good municipal police. But still, it is the theory. We are eager to see the end of the journey in 3 months and to look how they are working on the field. The minister reiterated during the meeting that only those trained and approved by NASLA should be recruited as municipal police, and also urged all municipalities to send their agents for training. He believes after here, the 93 trainees will be able to do a good job on the field. I want them to be citizens who are contributing to the development of their territories, who are helping the population to be in good mood while living in the society, to help the elders, to help the kids, to make sure that what is said in market is good quality. I want the life to change in our cities because they are doing the job the way it is expected. This is the main change I'm making. At the end of their meeting, the minister, the governor of the Southwest region, Bernard Okala Bilai, as well as other dignitaries, inaugurated the new NASLA administrative block, which is expected to serve the purpose of a quality training. That was rather a report of Mala Glory on Cameroonians, at least 93 Cameroonians who are currently being trained at the local school of the National School of Local Administration, that's NASLA, in Boya as municipal police agents. And now to this report here in Douala, precisely in the Douala 3 subdivision, where traders continue to market their goods on the rails despite efforts put in place by municipal authorities. The traders, however, say they have no option as the rail market is full to capacity. Innocent Aze has more.
The Nyalarai market is one of the biggest and busiest commercial areas in the Douala 3 subdivision. Traders are found everywhere, along the roads and right on the rails, frequented by trains, despite the danger involved. Non, l'ocran, on n'a pas de problème avec l'ocran. Quand il passe, maman, on lui dit bye bye, ça va. On lui fait même les bisous. She has been selling on the rails for over 5 years now and is aware of the risk, but she takes the risk for her family's well-being. She is not at ease and frightened by the vibration of the train. Few months ago, a woman who dashed out of her meeting to ease herself on the rails was killed by a train. Despite witnessing the tragedy, no lesson was learned by the traders to quit the area definitely. On a vu, c'était dans la soirée. On aura peur que nos enfants vont manger quoi? We don't have a choice. It is left for us to be vigilant. With the difficulties to chase away traders from the rails by municipal authorities, agents in charge of railway maintenance and security are present to enhance safety of the businessmen and women. Les allées et retours du train sont avisés par des signalisations. We place warning boards at every 1 kilometer and triangles at every 100 meters. We also clear the rails from obstacles that may cause the train to derail. Around this market area, there are signs that trains can pass without slowing down, but people do not respect them. They violate and cross the rails any moment and anyhow, risking their lives. Les citoyens ne respectent pas ces plaques. With continuation of business activities on the rails at the Nyalarai market, it shows the laxity of municipal authorities to take concrete actions to send away the traders or relocate them to a new area as they have requested, given that they pay daily dues to the council. In news out of Cameroon, the Pan-African activist Semi Keba has praised the withdrawal of his French nationality, calling it a burden. Details of this story and more from Rwanda with Babila Jonathan. He became known for his activism against neocolonialism, his violent anti-Western positions, and his radical comments on France. The Beninese Pan-Africanist activist Kemi Seba, whose real name is Stelio Gilles Robert Capochichi, expressed happiness over the fact that the government of France has decided to deprive him of his French nationality. He was quick to share his reactions on X, and he said, "No more French nationality. Glory to God. I am free from this burden." Kemi Seba's lawyer, Juan Branco, thinks that the decision was taken by the French government due to his origins. In France, Kemi Seba was accused last year of being a relay for Russian propaganda. Rwanda's deputy government spokesperson has said that the agreement with the UK to deport asylum seekers to the East African nation included no stipulation about repaying funds. This comes after the UK's incoming Labour leader said that the controversial scheme was dead and his government vowed to scrap the policy. The plan was built by the previous British government as a solution that would deter migrants from risking their lives on a journey to illegally enter the UK, as they could be deported to East Africa. It has cost the government $300 million and court battles, with no deportation flight taken off so far. French President Emmanuel Macron breaks silence and urges new mainstream coalition and warns against machinations. President Emmanuel Macron called on mainstream parties to join forces to form a solid majority in the National Assembly in his first public comments since Sunday's election delivered the parliamentary deadlock, with three political divergent blocs and no obvious path to form a government. In sports, 6 athletes are representing Cameroon for the 2024 Olympic Games taking place, or which is going to be held in Paris, France. The athletes are already in Paris for a 15-day acclimation. Who are the athletes? Answers in this report compiled by Smart Jikan Gabriel. Amongst the 6 athletes who will be representing Cameroon at the Summer Olympics in Paris, France, is Emmanuel Esemealogwede. It will be the second consecutive participation for the sprinter
at the summer event after he got a taste of the Olympic Games when Tokyo hosted in 2020. Emmanuel Esemealogwede, who participated only in the 200 meters heat event, finished fourth, but heading to the Olympic Games in Paris, France, many will be looking up to Emmanuel Esemealogwede in the 100 meters men's race. Apart from the gold medal won at the Diamond League Open in Morocco, Emmanuel Esemealogwede has slumped in 2 other outings in Oslo and Douala recently. At one of his preparative races in Sotteville-les-Rouen, Emmanuel Alogwede came first and did the race in 10:11 seconds. He goes to France with a gold medal he won last year during the African Games held in Ghana. He remains one of the main gold medal hopeful for Cameroon. Another medal hopeful is table tennis maestro Sarah Hamfo. It will be her 3rd appearance at the Olympic Games. Sarah Hamfo's best result was in London in 2012 when she crossed the preliminary rounds of the tournament. Eseme Alogwede and Sarah Hamfo are experienced in the Olympic Games. It will be a baptism of fire for Rachel Sopimbela in judo, Jojo Kamsu Amani in the 100 meters men's freestyle, and Grace Manuela Nguelo in the women's 50 meters freestyle, and Linda Angunu in the women's 400 meters hurdles. 12:27 on our studio clock. Ladies and gentlemen, that report brings us to the end of this edition of the midday bilingual newscast on Equinoxe Television. We appreciate you for your keen attention, and we leave in the company of interesting programs. Do have a nice weekend.